Motsweding FM e keteka basadi ba dingwaga tse di farologaneng. Motsamao wa mosadi mo tseleng ya go nna moeteledipele. Dilo tse mosadi a di tlhokang fa a na le keletso ya go etelela pele. Mo godimo ga tsotlhe, dilo tse mosadi a di tlhokang ka kakaretso go atlega mo botshelong. Se fetwe ke thulaganyo ya Kgolo la bone phato ya tlhola malatsi a le robedi 2024 ura ya borobong mo mosong go ya sethoboloko. Mosadi yo sa saleng mo Motsweding FM konka bokamoso konka 62. Re rata yalo tsogile sentle mme Karabo Magagane ke tsogile sentle a Mokopi a gona mathata le senya kere enya ga gona sepe se re ke a bona gore a ile malala laotswe le metse gore le thatologe ka dikgantse leng gore le tla le re tshwaretse tsona mo letsatsing leno a gore re simolle ka wena me Karabo Magagane gore wena kana leto la gago le teng le batho ba bang ga ba utlwa kere ke bua le me Karabo Magagane ba re he batho go ba bile ba mala he batho comrade a ke re ya no o ngara motho ne ke tsena lena wa bona o ka re o ka tlhalosetsa motlhalifi gore o leto la gago la botshelo o tsamaile go feletsa o iphitlhela o dula mo setilong se sa mosadi o sa saleng re le mo maranyaneng a boitapolotso re go la leditse mo Motsweding FM gompieno. Okay, ke a leboga ke dumedisa pele baretsi ba Motsweding FM. Ke nna Karabo Magagane ke tlhaga ko Dinokana ko Luhuruthi. Primary school ke rile ko Zeras Primary. And then ka move around a bit mare ke koloniseditse mara matlo wa ka mo Mabatho High. From there and then I moved to Pretoria where I studied BCom risk management. And then from there I started working in the private sector. I started formally because Negeberaka even as a student. And then I started formally working for the then Mutual and Federal, which is now Old Mutual. And then I spent about 5 years in the private sector before coming back home. And then when I came back home, I worked for the legislature for 10 years. I was in administration. And then I left 2019 Kgolo National. I worked for the Department of Labor, and then until recently Nekeleko DMRE as a chief of staff. And then from 14th June, and then we were sworn in as members of parliament after the election study 29. Currently at the legislature, I'm serving as the chairperson of Health and Social Development, but also as a whip, as a comrade of the ANC. And yes, now I'm currently that. Yes. Oh, bells. Belinda, momotla bosefo re patedi. Ha re bua ka Belina le kgetho ke mosetsana o le wa ko Ramoko ka start ko go senang ditsela a boe gape a golele ko Moruleng tsene sekolo ko Ramoko ka start from grade 1 to grade 12 me ga fetsa ba a challenge batsadi ba gagwe ba ne ba sa bereke a re mama le papa I want to be one of the graduates ke nna o ka tlisiwa mo Northwest University. I studied BA Communications degree. In 2006 to 2008, I also did my honors in social science psychology in 2009. Ka boa gape ka yo bereka ko Gauteng in private sector. Me mo nakong ya gonanong, I am full-time working as the head of communication / spokesperson for Moses Kotane local municipality. Yano gore ngotlogela ya bomabontle ko morago e bana Belina ke o salang a tsaya sebete last year for the first time a re nna ga kena any modeling pageant background mara mosetsanyana o ka mogare ka ke ya mokolota. She went for the Mrs. South Africa. She represented Northwest.
a winner the award tse 2, which is women empowerment, Mrs. Personality. Maybe last Saturday she won another award, go Fabulous 2024 Women Empowerment, because ona lele naneo lele bitiwang Belina Lekgetwane Foundation, le a itlhorang boroko a thusa those from the marginalized family ya ka ena. Ka se ka tlogela kgang e botlhokwa yana go morago. Yo ka bona gongwe bile a o ntse tlhalosa ga re bua ka bomma bontle ba batho ba lebeletseng ka tlhamano ba ntse ba re ye bana o ya tshwanela ga eng ka mogwa le montle ka teng o mmona gore ka rono ka mo seraleng a emetse Afrika Borwa. Melegisi o botlhokwa maitemogelo a o na le me ako o bue le batlhalifi maAfrika Borwa o ba bolelle ka tiro e o e dirang. Dumelang bareetsi ba Motsweding FM. Nna ke nna Ivodia Lekgalametlwa. Ke tswa ke tlholegile ke le ko Taung mo motsaneng o go teng Buxton. Ke simolotse sekolo sa primary ko teng, and then ka tswelela from primary ka ya ko Taung ko Batlapeng High School mo ke feleditseng teng go tsoga ko kana ka ya mo nursing. Nna ke mooki ke ile nursing. I started my nursing career go Livingston Hospital in Port Elizabeth, and then I went to St. Conrad's Hospital, Taung, and then I went to Baragwanath Hospital. And then after all these diplomas, I went to the University of South Africa, got a degree in nursing ko teng. After I did a degree in nursing, go UNISA, I then studied industrial psychology for non-degree purpose. And then natefelela ke be ke bona gore let me go forward ka industrial psychology ka dira honors in industrial psychology. And then I've been working as a nurse for the past years of, I think, 5/8 of my age. Yo. I've been working as a nurse. I'm a nurse educator, a nurse administrator, a community nurse, and a nursing director at my own school, which is here in Mafeking, at a village called Lonely Park. Oh, lidirela go Lonely Park. Yes. The school is called Lonely Park. Nare booki bo wena Maivodia o itse batho ba bang ba tle ba re na o itse ne ke se fo ha nke be se ka batsadi ba ka nka be ke se mo borutabaneng ke se mo ke be ke se lepodisa kgotsa ke se ngaka o botsere kae go gae kgotsa sa le ntse re ha o gola wa re o itse re ke batla go tlhokomela pholo ya motho, pholo ya batho. Okay, my mother was a nurse as well. Mara ga ke a botsa mo go ene. Ha re ne re gola re ne re itse di profession tse pedi ha di setharo ene le bongaka bo teacher le bo nurse. So ke ne ke sa ipone ke le teacher ka bona gore ke yone ke tla isala morago. Wa tsepama gape ka fo letlhakoreng la bobelegisi. Lerato la gago mo go belegiseng le rotloeditswe ke eng gongwe o no lebeletse gore ka dinako tse dingwe go na le ha ke batle gore diphoso go na le dilo tse di diragalang tse kana go ngoreng hai monge go sa diragala yana wa feleletsa o re tla ke tshware ka matsogo aka ke bone gore nka se thusi basadi ba ba belegang ba le tswa ka ile rato leo la gore o tsenelle thata yana mo bobelegiseng.
wa itse sengwe le sengwe ha o tsena mo go sone ga se gore o bone o se rata se le ka o le kgakala o fihla o se rata o setse o le mo teng so ha ke ne ke after ke dira general nursing ke be ke dira midwifery a ke re go na le di-speciality tse dintsi in nursing so wa ichoosetsa mo gore mare ke tla ikgonang ke go ya ka personality ya gago gore e ntse yang re santse re le mo Kgolo wena motlhalifi me basadi ba re santseng re tshwaragane le bona me Evodia le gala mmitlo ke no ntse itlhalosa ka booki ba gagwe bo belegisi re utlwile gore bo ile le me Karabo Magagane le no teng re santse rena ka kwano gape le Belina le Kgethwane ka gongwe go na le ka mokgwa o eletsang go ka bua le bona ka gona le wena ha utlwa ba bua wa re he banna kana Karabo ke gotseleng ke a moitsi o batla go akgela ka se atla o khotsa batla gore netefaletsa le go feta gore hey motho o mosadi o ha sale wa dira o kana wa re romella mo 0825656674 ra go khona gore re tse melaetsa yo ya gore re tle re tshameke ha o e rometse re tla nna re tla gape re feta le ka mmino re tswakanya buisano tsa rona metsotsong le 12 re lebile go ureng ya bo lesome le bongwe re santse re golagane le basadi ba rona ba re tlang rona mo Motsweding FM re tsamaye le bona mo kgweding eno re utlwe ka mokgwa ba thusang ka gona le ka mokgwa ba tswellang ka gona mo matshelong a bona a letsatsi le letsatsi mo e leng gore ka gongwe bile o ka itseela sengwe go tswa mo tse ba di dirang kgotsa mo diphitlhelelong tsa bona go ntsona le go ikobonyanyana ora inang ka sekgone yo ai motho ka mpona go pala nna pala ebile a e feleletse ntse re pala a ba le go e feleletsa ka gore o utlwa fela a tshoga mme a go reditse yana o bua Karabo ra ai go ra gore gongwe nka tsena o itse ha bo Karabo Magagane ba kgonne nna ke le mang bathong o itse ebile re bua le wena Karabo gore a re bue nnete fela botshelo ba politiki e bua kgarakgatsa le nne go di kopana o kwa le kwa o ngwaketswe ke eng mo politiking sentle le rato la gago gore o iphitlhele le mo politiking o tsentse maoto a mabedi fela yana go tlile ke tla simolla ka gore gongwe ke tsaletswe mo politiking it was not really a choice ga se choice e ke itsereng it starts with my grandmother after 1956 ko Lehurutshe there was what they call the peasants uprising for about 2 to 3 years it was led by me Gertrude Mbeko and khona le bo Khosi Ramotshiremilwa jalo in that so my grandmother was actively part of that they actually were then there was arrest ko Palamakua and they had a very long trial that was that and in between that's when everybody was actually leaving for exile after that and everything but obviously they also making sure gore go na le that activism and within our communities there was that if you may remember gore di basadi ba di kreile lata because they were very resistant against them and so sometimes ha re bua le ka one gore women's month re focus pele mo di 9 but there was actually a whole period e leng gore ke ka yona then my grandmother was that's my maternal grandmother but obviously ya ko Lehurutshe it wasn't really bomme fela it was all the residents bomme le bontate and so my mom was also an activist in her own right my father was an activist in his own right and actually to my parent papa is still alive and he's still active in his own particular right and they actually met in politics and my mom to her last day she was still an active member she was still participating and her one thing was how do we change people's lives
We don't come in and we get all these positions and we don't change people's lives. So you growing up with something like that, you can't really divorce yourself from that. It becomes who you are when you look at life and you look at things, and then you say, you know, how do I, as a person, make that valuable contribution? If I'm looking at somebody who come on next door, because Kuchai has always been an open gate. Somebody who has what's the bazaar? You must know the bazaar di tswa kae. What batso ba tsena ba kokota batso. Ona le mme o tlhakang go aspetlele. O tshwanetse o starte koloi le wena o tsene mo tseleng, you know, and that keeps the activism ya gago, whether you want it or you don't want it. You are born it and you have to actually grow into it and deliver on it. So I would say, as I said from the beginning, I did not choose it. I was born into it. Yeah, dintlha tse tsotlhe tse ntse di bua tse di ebile di nkarabela potso ke neng ke tlo go botsa yona gore go na le nako o lemogang o le motho ha o dira selo se se rileng gore batho ba se itumella ba se kgotsofalela yanong ka mogho o ntseng o di baka gona dintlha tseo a o tlhatswitse pelwaka Ke a leboga. Belina le Kgethwane. Yes. O itse kopa gore re boele go kganyeng le ya bommabontle o tse gore malo ba tlhola ne re itse gore go tsepamisiwa go le gantsi le gona nong yana e bontle mme go atle go bontshe le ka dikgaisano tsa teng gore thuto e botlhokwa ha bona a gore o bolelle ngwana o leng gore ga jana ba tsena go santse go na le bo Miss Teen Mahikeng bo Miss Teen pitsi di sule jang wa ntlaloganya o batla go tsena mo fela antsa re hanga bona ke le mabontle setse ke fentse sejana ga ke fentse thuto e botlhokwa go le go kana ka Moretsi ko gae wena o batlang go tsenela tsa modeling. Indeed, education is very vital because co-staging, 60% of the judges, they are going to question you. And the overall total, ki yona interview, you're going to go through the interview hor goring o batla go nna Mrs. World. You need to be part of the solutions to say, how do you bring the reusable energy? You need to be versatile with the local trends to say, how are you going to grow a local economy? How are you going to combat crime? So, bana ba ko gae, tswellang le sekolong, eska ro le ko maramatlo o bore Belina, I want to be ko Mrs. South Africa, you were there last year. I want to enter this. Yes, you can enter that, but I still encourage you hore ke kopo ye sekolong. Ke nna o ke tswile ko morule ka tla mo Unibo 2006 to 2008 ka tsena sekolo ka graduate. O sontse ga o le mo staging ba go botsa potso o nne le karabo. So you also have modeling and acting. There must be something like your hobby. We've got hobbies. Bara ke kopa gore o nne le that sustainable development type of a job that you can always fall back to. So education is important. I'll be going to Mrs. World White ka October. I've already started with preparing for any type of interview that I will be asked in the question. Hore, what kind of solution are you bringing? Hore in South Africa sunze itape this type of achievement. So research, learn everything every day. Challenge yourself. I am doing my master's in public management. The informal classes. Yesterday I was in the internet, Mokopi. I was learning emotional intelligence because bomme, you wake up every day. There are those days you just feel like, oh, I can't do this anymore. Now, what are the coping strategies that you need to embed mo go wena gore bona go ga ka gear 1 ha 5 e pala go ga ka gear 1 o bile ha o bua ka emotional intelligence o nkgopotsa mme o nka tsamaeng ke molebala leseng ebile go Rustenburg me Alfreda Ramasodi wa bona ha ona le nako o ye o kopane le mme Ramasodi le kopane le kgannye ya emotional intelligence o tla tswa sentle. Ke a leboga
ke tla ikopanya le ke tla go neela dinomoro tsa gage mme Maramasodi le o thusitse le ba le bantsi e go thata o utlwe a bue ga se kgwa se monate emotional intelligence ore mme e palla ba le bantsi re ka se go tlogele fela re sa bua ka Belina Lekgethwane Foundation gore o dirang go sentlentle. Belina Lekgethwane Foundation ke platform e leng gore growing up I always wanted to assist, I always wanted to be impactful ke thuse motho mong ga ke rata go bona motho mong a sena se leng gore re ka se share. And I think I also come from the family mo ne ke bona gore ga go le Sunday re tsa ditshipi ke ba le ro thusa ka eng re tsa masenke a rona ro thusa somewhere. So that thing is how you are nurtured o godisitswe yang. Now Belina Lekgethwane Foundation is antla fela e believe mo education. On my spare time bana ba mo Northwest University I mentor them. Bana ba le ba ba kwalang di matric because ba swantse gore ba apply le bo security ba apply le diphatlatiro be bana le matric. Now Mokopi nna ke tlo ba boroko ke le Belina ebile ke challenge le other graduates to say ko motseng o leng go gona what is that you have graduated on. If you are good ka maths e ya go the nearest school o thuse pledge back so that ngwana ole a khone a falole ole o tlolong a kwala matric every year mar a palla fela ke English o le Belina o phela o kwala the media statement and all that pledge back that thing. So it does education, women empowerment o tla gakologela gore ke ntse ke collaborate le di kgwebopotlana bo di Queen's Bakery and all that to say Mosadi ikemelele self sustenance. And ga ke tsena mo go bona I would tap also into my masters in business administration to say ole Mosadi ona le business ke ele wa be ikamola pe. Now how do you gain competitive advantage out there? How do you do what is called a robust marketing? How do you manage your finance, your revenue and your expenditure? Ke iphitlhela le gore I mentor them around that so that dikgwebo tsa bona di tsepele di ske di hawa di khone di go pele. How do we help you with regard to funding? And then o tlhoka eng so taking them through those mentorships. So it's collaboration. Bomme are avoiding competition. Bomme ba hana no re bua ka collaboration e re tsaya e risa ko pele ra tlhokana re le bomme mo nakong ya gona no. So those are the programs tse leng gore Belina Lekgethwane Foundation is doing. And I am so passionate ka women in artificial intelligence opportunities, women in technology. I have an organization all the way from India. They want to capacitate young people more South Africa, and those young people, I know they are there because we are talking digitalization. Now, what are the opportunities that we need to tap on? Even when I go to Singapore, beyond looking for the crown, as we will be going to Malaysia and Singapore, looking at the itinerary, all I want is to bring the opportunities back home and target a rural area because lena ke product ya family leng gore batsadi ga ba bereke. Karabo a kompolelle gore nna re gona ya nong yana go gontsi go na le dikgwetlo tse dintsi tse leng gore basadi ba gompieno yana ba tla ba itemogela tsona di farologane le tse basadi ba le ba 1956 ba neng ba gwantela tsona gore ipotsa gore gona ya nong yana mosadi wa nako e re le mo go yona ha a ka ema a re ke rulaganya mogwanto basadi tayang re gwantele se go le gantsi ke dikgwetlo tse fentse leng gore di kwa setlhoeng tse wena o ka reng ke nagana ke tse o ka di rulaganyetsa mogwanto. Okay. Ke a leboga selo sa ntlha ke tlhekefatso ya bomme. Ke nagana gore ya ka basadi gantsi so se re senkeng re bua ka sone gantsi tlhekefatso e na le ke tla le ka go tsenya Setswananong le sone se na le go ke ya re fokoletse le morago leo ke re kopa like as basadi re na le this thing ya gender based violence and se re gantsi se re se separate from gender based violence ke economic impact ya gender based violence. Ga mosadi a palelwa ke go a tirong go ra gore ga kgone gore a nne le letseno ga le go gae a le go spetlele a go betse because of gender based violence ko lapeng ka pone lone tlhekefatso ya gore o kre o tlhekefaditswe mo
mo moweng o palelwa ke gore o nne ko leveleng e tshwantseng gore o nne ko go yone o kgone go bereka mo go yone ene gantsi re a bua ka yone yone gore go basadi ba tlhekefatsiwa mo di-communities tsa rona mare economic impact ya yone ga se gantsi re bua ka yone ene le di-study tsa gore e re tlhekefatsa go le kana kang ga re nke re bua ka yone as far as ke itse go there's only 2 studies tse di seng dirilwe mo South African context le ganne go buiwa le ka kgante le ga Belinda le ene ga na bua ka gore o le ka gore a tsosolose jang environment ya le mo go yone ya ka re utlwa gore Eunice o tlo go tsengwa ko Bangladesh as a prime minister mara ha o lebella background wa gage le one ga na simollane le gore o ira gore bomme ba kgone go nna le access ya di-microloans ga re shebella bomme ga o ya o re wa go batla di-loan ka po batla seng gore o itsosolose le wena economic involvement ya bomme e ko tlase ya bontate and ga re bua ka yone re feta re bua yone ka gonne ke August e be ra go bua ka yone ka 16 days e be ra go bua ka yone gore ke March ke International Women's Month mar basadi every day ke dilo tse leng gore ba dila ka tsone ga o re ya ka motho wa mme something I'm passionate ka sone ke sa temothuo ga o re motho wa mme ke ya ko pusong ke ya go applyela plus ya gore sa ntlha o tshwanetse bona le 3 years minimum o le mo timong o tshwanetse bona le experience e rileng mara gantsi bomme ga se gantsi ga go busediwa mafatshe go kwadisiwa mafatshe ka bomang bomme go tlebe go tenya ga o ngwana ko ramkoka stata wa go nyalwa kae Belinda ya no ga re kgone go tsenya mo CPA nya ramkoka stata because o tla tsewa ko pele ko so such things mo go nna ke feel gore land access financial access especially mo di microloans tse leng gore di kgona go thusa bomme le yone kanya tlhekefatso gore re tshwanetse re lebelle tlhekefatso wa bomme not just as tlhekefatso as a physical and an abuse thing but as an economic impact e leng gore e nna mo go bomme ka yone so dio tse ga re lebella le ga re lebella dikgwebo tsa bomme every time ga re bua ka le bomme ka dikgwebo ga re bue ka bomme gore mme o tlo go tsamaya o ile gore ko wena o ile go head up Samanko gore wa go head up Motsweding FM re tshwanetse re go develop ra re mme re tla go bua le wena ka gonne re batla go rekise ditamati o felle fana ga bana ba fetsa go tsena ko dikolong ga re tlhole re boela go go wena gore o godile yang ga wa gola yang so if re tlo go ira mogwanto so se leng gore ra se tlhoka right now ke gore bomme ba kgona go ikemela ba kgona go ema because that's why le gore right now re nna le an issue e leng gore e serious mo Northwest ya gore bana ba banyenyane between 18 and 25 ke bona ba leng gore ba kra ba tshwaetsega gantsi ka HIV mo re ke ben re rona re se re lule ntwa ye kgolo ga ra tshwana gore be re boela ko morago mar between 18 and 25 re na le crisis eo and e ro again crisis ena re batla gore re nne le dinepe tse di Instagramable re batla go nna on social media re batla gore re batla botshelo bole ga re bitsa soft life but soft life e tla kaeng ka chelete e feng e leng gore ga yo ko malapeng a rona so re rayang gore re kopantshe sena gore bomme ba kgone gore ba tswe fo tlase ba kgone go ya go godimo ba gole mo ikonomi mme e se ka nna gore gape re ba ira gore ra ba limita gore bomme ke batho ba di SMMEs bomme ba tshwanetse nne gore ba re ba bitsa di captains of industry ha re bua ka Mpumi Zikalala re ska re Mpumi Zikalala is the youngest black the only other female CEO of a mining company re nida gore e be rena le ba bangwe ba le bantsi ngwana o tlhagang go re ka stata re tshwanetse re mo bone le ene le gore ra re ke captain of industry re se go itshebella gape ka bomme gore no bomme ke bone ba gore ke sa magwinya re ke sa dijo re fella fo so I think gore ga re ka re ra mogwanto a ine wa ikonomi wa bomme yo ke ipotsa o itse me Ivodia gore ha o lebeletse gona yanong yana o ka re ke diphitlhelelo tse feng tse leng gore tse di supang gore basadi ra fitlha gona le tswello pele mo go rona mo Afrika Borwa me Mokopi basadi re emeletse gona yanong re emeletse mme ha o le mosadi o ipeile ko morago o sa itshupi gore
o batla tswelopele o le mosadi jaaka leina le bua le re o sale so o tshwanetse o tlhagelele o nne mosadi o sa saleng so diphitlhelelo tse basadi ba bantsi ba di dirang most of the companies including yaka e eteletswe pele e foundilwe ke mosadi ebile e eteletswe pele ke mosadi ke ipotsa wena ha o di lebeletse ke tse feng Belina gore o re ai mo gone mo rile wa itse pelo aka e tshweu ke nagana gore sa ntlha ke bona bomme ba bantsi they are into meletlo me eventing ye ke e leng gore ya re tsosolosa re bo mme malekgathwane re mo lenyalong re batsadi you going through a lot ga gona le di-retrenchments when you look at the current trends gona le di-retrenchments tse dintsi ga ngwana tshwere ke tlala a re mama ke batla dijo yaanong ke bona go le gantsi gona le di-platforms tse di dintsi o se Mokopi le wena ke go bona gape you are one of those women ba e leng gore re phela re ntse re sign up to those events that we go there me ga re boa re tlhaga re fodile mo moeng for different reasons that we are going through bomme ba gona nong I see them collaborating a lot they are taking most of my sponsors that they are taking me to different levels ga ke re I'm doing the back to school campaign ke kopa di washable pads for bana ba ileng gore ba tswa mo malapeng a ileng gore they only have 350 so every month I ka se khone go reka pads but ga re mo create the washable one we working towards the sustainable development ke bona bomme le bona ba tlhagang ba tshwere ba re we are going to fund this project ga ne ke batla the optometrist ke re do you know mo South Africa gona le bana ba ileng gore they fail the grades simply because ga khone go bona ga tsena go ha le go tlaseng teacher o itha are o stoked Mokopi kante that learner cannot see ona le se se bitswang visual impairment when you look at the Belina Lekgathwane Foundation re sala ra adopta bana bao re batsa interfaces we did the eye assessment and then ra fitlhella gore ka nnete bana ba bang ga ba bone ma teacher ba confirm gore yes these learners they can fail their grades or have the poor grades simply because go ga bona ga ba khone go afford the spectacles ga isa ba tsene le ka monyako wa optometrist so now I see a lot of women ra tshwaragana a lot of women bona re ya ko pele re a goga ke di khantse di monate tseo motlhalifi re tla boa re tla re tsweletsa di khantsa rona le basadi ba a re potele ko mosading o mongwe o sa saleng ke Ausinthabi re tle re utlwe gore ena o re sela seletse go le go kana kang ba morumile ba Shoprite gore a tle gore bolella ka disolo tse le di khantse dingwe gape tse di botlhokwa tsa atlang a re le retse tsona Ausinthabi Mokopi Ausinthabi ke siame ntse ke reditse ile go itumedisa thata utlwa ka mo bomme ba tshwaranang ka teng wena go monate gore nka o ka bo lefa le wena ditlhwatlhwa tlase tse di solo tse tsa Shoprite o re neela tsona ka tlhamallo ka kwano hai ngwa go tlang re tla rula gae wa re ba reng ka ko supermarketeng e kgolo go gaisa mo Africa Mokopi skrimedi se moretsi ke re a ye kwa number 1 supermarket ya Africa Borwa gone jaanong mme a iponne ditshomarelo tse di sa gaisegeng mo mefuteng e le mentsi ya dilwana tsa ka metlha Shoprite tlhaloganya sentle gore bareki ba dirisa jwa madi a bona a grocery mo go rekeng dilwana tsa ka metlha ka mo ba tlhamileng basic food subsidy ya bona gore nna le wena moreki re duele madi a kwa tlase bakeng sa dilo tsotlhe tseo re di tlhokang go gaisa mme fa o itumelela kakanyo ya go iponna go le gontsi mo basketeng ya gago le go nna le madi a mantsi mo patleng ya gago o tshwanna ke go ya kwa Shoprite gaufi le wena mme o iponne karolo ya dimarelo Kaka essential combo deal e leng gona kwa mabenkeleng otlhe a Shoprite go tlhela letlha la Sontaga e tla be le 11 tsa August. Iponne 750 millilitara ya sunflower oil e kopane le 400 gram ya Norok soya beans,
2,5 kilogram ya super white maize meal, 2 kilogram ya rice bran rice, le 500 gram ya rice bran spaghetti kana macaroni. Sotlhe tseno ka tlhwatlhwa ya Shoprite e tumisang thata ya 99 ranta fela. Ke le medi a mantsi mo dilwaneng tse di tlhokang thata ya kwa Shoprite, mme o somarele go le gontsi gapologela gore se le seno se khutla ka Sontaga ka jalo nna ka re se feiti. Ke solofela le nna ke tsentse se atlanyana sa gwarelana ka ke kgantse di itumedisang thata mme tla boa gape ka moso di tla leletsa. No, o tsentse go utlwala a o senthabi tla re motho a o tswafa wa tlhola gore o ka sekamisa koljanyane le re tsenyang sengwenyana mo teng o go rona o ka ko Shoprite kwa bone gore o ka se bone tsele le tsele tse o sa tswang go di umaka. O tlhole sentle o senthabi re lebogile thata motlhalefiwe le tlhoko gore disolo tse a o senthabing tsa bua ka tsona tse di bona fela kwa mabentleleng a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northern Cape, ebile ka moso o tla ba lefa re tle re utlwe gore o tla ba re tlela ka tsefeng. Ka jalo se fetwe ke ditshomarelo tse di gaisang dikgakololo le dikakanyo tsa tlabeng a re tsholetse tsona. Shoppers Guide eno wena motlhalefi o itlisediwa ke Shoprite, ditlhwatlhwa tlase tse o ka di ikanyang ka metlha. Re mo metsotsong e le 26 tlogetse ura ya bo 11 yaanong re tle re tataise go seneng gape ka puisano ya rona e re santseng re tshwaraganetse le Belina Lekgethwane Karabo Magagane, re na le Mme Evodia Legala Mmitlwa. He Karabo go gore gona yaanong yana sengwe motho a ka go botsa gore go dilo di le dintsi tse leng gore re tsamaya re ithuta tsona mo batho ba bang ga ba itse gore o ithutile selo mo go ene o bo sala o se tshwarelela fela yalo o se dira karolo ya botshelo ba gage a sa itse nako teng ka nako nngwe ke go buisa dibuka gore ke nagana fa mosadi o bua nnete kgotsa ebile ke gore ebile ke batla re sekamele ka fo mosading ke eng se o se ithutileng mo mosading mongwe se leng gore o se dirile seikokotlelo sa botshelo ba gago? Okay. No. Ke tla simolola ka mama. My late mother was very ne le motho o bonolo. Mara gape e le motho o steadfast gore gona le ya o ska motla o ska mo ba ke go ska mo khwela staff mara at the same time ne le motho leng gore o bonolo o na had a very giving spirit and that's I would say that's the first one in le gore ke ka re ke simolla ka ene mo gone gore even if o le motho wa mme ka itse go tla te mosadi wa letlapa mara ka mogare o tshwantse o nne gape le bonolo mo teng mara ka fo ntle gape o nne le that gore o lwena o letlapa wa ikemela wa ema ga o emele ope ga o gore ga swena o tle beng o tatasela ga re feta ka fa le ka so ke ene ke tla simollang and then ke tla re gona le mosadi o mong gate ke Professor Nania Bola ke tla re ke mentor yaka in 2019 we actually co-wrote a book, Reflections here 25 years of South Africa and we wrote about basadi le land access ka ke buile khante le go ke so se leng gore ke tla re e tla nna tlhoba boroko mo go nna eo ke bona se gaufi thata le pelo ga gago ke bua gantsi mo gone ka gone gona le dikgoreletsi tse dintsi mme ga se gantsi re batla go di bula Professor Nania Bola o ko HSRC ke ngwa ba tsamaisi ko HSRC and mo go ene o kore ga ke tla tlhalosa yang le ga go kwadiwa ka the blue ocean economy of South Africa ga ne go bua ka Operation Phakisa. She was one of the co-authors and she's one of the advisors le mo paneleng ya yone ko presidency so ke mosadi o leng gore every day gona le something so se ithuta mar so sa ntlha sa gago ke gore tshwantse o bale o tshwantse o kwale dikakanyo tsa gago ga gona kakanyo e peeleng ya gago e leng gore ga e botlhokwa e leng gore ga e nira phetogo ka ke tlhalosa gore le ga o bua le ka ga o mongwe tsa gore kana why re sa berekana ka ocean economy ke tla dirisa gape gore Ausberlin na bua ka bo Malaysia bo Singapore tse leng gore di ikeme di ikagile mo gone
oceans economy gore mare ke nna ko dino ka nna ta dirisa Ke le mang? ke le mang ke isa kae Oceans oceans economy. economy tseo mara ga ke itse le go thuma but then ha o tsena mo go tsone wa bona gore go na le processing ka mogare ga oceans economy go na le manufacturing ka mogare ga oceans economy go na le gona go kgona go tlhola ditiro ga ra apere ya ka ra apere ana go kgona go dirisiwa di coral reefs gore di kgone go siliwa di kgone go nna diaparo tse re di apereng gape ka fa ke melemo re tlo kgona go shebelela gore batho ba ko Asia bone gantsi ba nwa melemo e tswang mo teng ga one ocean eo rona re ka irang gore re kgone go di dirisa re kgone gore di re atlafatse so ke tla simolla go mara in general gape fela basadi ba ileng gore ba teng everyday o kopana le ene mama ko shopong a go dumedisa go thusa bona o seng thabeng tsa bua ka bo subsidy living subsidy a feta fela o se mokopi tle ba ira di acha mo le o bona gore ka se khona go ira letseno ka fothoko se le go kgakala ko okay os Belinda ka fa ga itse gore le rita gote a votile o ske ba a votile nar bontsha gore fetsa go vote yo gore le ka support ya go bontsha bomme gore le ke sa mo itse le go buitse bara a itse gore le re ta gote why profile picture go e le gore ga o support batho ba Northwest yo change as profile picture o be Belinda fomo o be mothwaka wa bona at some point le o simpo your producer nkile ka nna in a community radio station she taught me about radio at some point so every woman o kopana lene una le that inspiration I tlisa mo go wena gore motho wa modimo this is how o tshwantse o tswefa o ye go godimo wa bona ene wa go ira yalo ka bomme botlhe ba ba leng teng ga we go ira ka mme o one or ba two bomme botlhe ba ira that gore o kgone go go pele yo hai ba ga go ke bomang wena Malekgetwane I believe first of all ke bomme ba ileng gore ne re reka dijo mo go bona ba le ba di wheelbarrow ko sekolong they are still my role models because ba re ruta gore ga ise be ba nothing will come easy they're still in business and ba re ruta gore you know what resilience never give up so le no ga ke ya gae ke ba bona ba sentse ba rekisa ko sekolong mothole wa bona gore mmele ga gage man gora gore physically ha sa tlholo a le mo maemo a ya ka kana kwa lo mara a bantsa gore re ride on e bere ga kgwebo ga go le Belina e kete ya teka bor mara mme ole ga isa ba a tsamaye a lofi le mo letsatsing la le pula ena le ga pula ena le ba pang ko sekolong those are the normal women ba ileng gore le Belina le Kgetwane Foundation we believe that normal to transformation so those are the women ba ileng gore ke a ba lebella be ke resilience never give up ebe kana go tseding ke but whatever that we go through our generation we are going through a lot but our great grandmothers they went through some of the challenges but they never gave up ebile ga ise be ba re solofetse gore mosadi wa current generation everything will come to you on a silver platter so re kemelela because they are those women ba ileng gore they are simple but every day they say ride on pula ena o push a wheelbarrow ara ride on yo easy wa nkgopotsa ba ne ba rekisa banna ko primary school ko itsoseng kwa ko pipi phaladi ke gopola Osman Med ko ha ke tsena ko high school go be itshoki kwa ne gona le mo gote Ostina ne re lela matshushu a gageo I don't want it ba etla le pula ena o tla mmona ka krivanyana gaga a tshwere sekgele a le emetse yo wena o itsunkisitse kgakala o itse mme bodia basadi ba ke bomang ba gago ba o leng gore wa nyile go le go ntsi mo go bona o itse go gore le nka go tsosa ka ura bo lesome le bobedi bosigo gare ke bomang basadi ba kae wa go ba bomang me Mokopi basadi ke tsaletswe mo basadi ke godisitswe ke my grandparents mosadi my grandmother ke mosadi wa ntlha ha ke ntse ke gola the profession e ke leng mo go yona e tshimolotswe ke mosadi
e eteletswe pele ke basadi across the world. Banna ke gona ba tlang ba e tsena mara ga ba fete palo ya basadi ba ba le teng. Le gore ke bule sekolo ke se bone ka mosadi o na butse sekolo a private school. Ke bone ka mosadi le Mazanberg ko Pretoria. Wa re le nnanga ya no me Mazanberg a ba go bo mo botsa a ba go bontsha gore ga o batla go dirwa yana le yana ga ke mo botsa sepe ke kopile hela ke bo shebile hela o lebeletse ka mokgwa irang ka go gore rena le bonolo ke motho o bonolo o se e gore ra timane ka tse di mo setsa nna ntsa ke motho fela o iphelelang le batho ke ka mokgwa kgoneng go ithuta bonolo. Ke ne ke bereka mo go yena e le mosadi o butseng a private school. Ke be ke bona gore mo go nna ga ke ntse ke bereka ke ntse ke a sheba ka nka tsena fa nka se palelwe yo ya badimo re tobeletse batlhalefi bao re tle re ba utlwe gore ba raya basadi ba ba ke nang le bona ba ba raya ba reng ba rometse melaetsa mo 0825656674 mo ke yona nomoro rena ya WhatsApp e kgonang go ka bua le bona mo go yona a re ba utlwe gore ba reng ba tobetse fo ke ya madume Motsweding o se Mokopi fanda ga bomme bao ba tsentseng go ba bogale mmekara bo magagane ne ke na le ene a re tlhatlholela ko Siros a bua le balemirui hey go hot gompieno go hot viva bomme viva. Hi kubza le motlhagisi mpho ya badimo kopi yo ka re ka ba o itsekeng ka ba itumella bomme bao le ka tiro ntle ba irang ya gore o tloetsa mo Afrika yo ga ba tswelle pele wa itsekeng batho ba modimo nne le bone a ba fe dingwaga tse dintsi tsa botshelo ba tswelle pele ka tiro ntle ba irang. A se Mokopi ne ke kopa o mpoletse mama wa go taung wa le nurse gore ga ke na le ngwana o tsene go batlhaping o feditse last year a ka dira yang gore ke a letse a mogetse ka go sekolong sa gagwe. o mo utlwile ke re maivodi le ba utlwile ke re basadi ba ba le akgolang ba banna re ba go taung in school saka it's a private school. It's an independent school. Gore o tle go kwadisa ngwana go teng. Ngwana o tshwanetse a ba ana le matric and mo di subjects tsa di dirileng a ba ana le biology or life science level 2 go ya go godimo. And then sekolo se ga se fundiwe ke self-funding school. Ga se fundiwe ke puso ebile ga se fundiwe le ke NSFAS. Ga e fundi the independent school. So go ipatalelwa gore ha o tla ko sekolong wa ipatalela ka seelo se se beilweng sa gore tuition fee ke bokana. ke tsona tseo ebile se fela mo mahikeng ke sona fela mo mafikeng so far ke sona fela se se leng accredited mo mafikeng mo Northwest. I think mo Northwest there's another school se se leng accredited go Potchefstroom ukwazi ke tsona fela. Hey, o itse Karabo o buile kgante jana fale kganya ya tshotlhako ya basadi ke so se re ka skeng ra didimala ka sona ka gore e diragala tsatsi le letsatsi ya nona go ntse o bua ka yone o itse motlhaloganyong ya ka ke ha go tla gore tota mosadi wa mo Afrika borwa gore a tshele sentle bathong go gore o tlhoka eng o tshwantse a direng ke gore
Thank you, Mokopi. I think so santla. Gore tshwanetse re se lebelele ke gore re godisa yang bana ba rona ba basimane. Ga re godisa bana ba basimane bana le entitlement mo go bomme. E simolola ko ga o le monyenyane gore re godisa yang ngwana mosimane. And then bontate ra itse gore ba itse gore abuse ga se maabane mo ex a trainer na bua maabane gore no itse today ke traumatized because gona le auso o itlileng o batla go lose weight marutle le ntate wa gagwe for assessment ntate ke ena la tlhelang le fokontsa re this Jojo tank must go this Jojo tank must go o ipotsa gore ga ba fetsa go tswala le batho go a go iragalang ga a kgona go bua so seo mo phatlhalatseng and then le bomme the way bomme ba tlhokang so santla ke go nna le self care ga se go nna selfish gore o kgone go itlhokomela gore ke lapile gampe go ga ke gope ke sa trataga ke kopa go tsena mo dikobong ke ithetse mar because ga rena letseno most of the time ga re kgone go afforda le gore re ke kopa go ithetsa ke tlatla wa tsoga phakela ne ke bua le khantelele aus Belinda le Mayvodi ya khantele gore wa tsoga phakela wa taboga wa tlhapisa o ira bana ba sekolo o meka sure gore ba sekolo but in all of this wa lapa le wena o motho mmele wa gago wa khobetsega o tsama o imetswe maar ga o fetsa ga gona tsatsi le go teng a go ke ikhutse ke tlatla ke bo then ga ntate a tsena la tswa lotlhe mo teng ga ntlo la tiro ga le boa o expecta go fitlhela dijo whether and then ga o gola more than ga ya tshwanna go itsagale gore o gola go mo feta okay ina pipa marama ga o fetsa go reka koloi gate ke re kgona go reka koloi ga le mo lenyalong ga a tlhoke gore o sign especially ga in community of property mar ga ile mme ga o kgone go ithekela le koloi unless re I signile and then how ka shebella maybe tla re so se re bitsang di trends yalo bomme ba bantsi mo Africa borwa especially ba ba sanyalwang ke bone ba bana le di title deed go feta bontate o anybody else le di business ka gone o batla gore o nne le se leng sa gago pele ga sengwe le sengwe pele o sokodisiwa ke ope o nne se o leng sa gago mar gantsi re tle re tsena mo lenyalong ga re shebelele di regime tsa manyalo wa tsena and then ke in community o lose le se no se ipereketse before mar ntate tlo gore re signa prenup gampiko so kitso entsi gape mo go bomme le gore re khipa kitso entsi mo go bomme gore ga se gore ga ore ke kopa prenup or ke kopa so sena ANC mo gare ga so sena gore a gore o nyalla go tlhala or o nyalla gore wena o tsena ka loto le lengwe and then ga o ya go laiwa go teng ga go ka gate a o tlhokometse gore na le di investment tse leng tsa gago ngwana mme go fa ga ka gore metla e fetogile ba ala utlwa bagolo ba ba layang le tlabela go laya mo bokutlong ba be se go tsama le dinako ya nong gona so se ka fela ke re ba khona go botsa ba khona go bua re ngwana rena o rutegile go bogading ha go ka patlo le ha ba laya ba ne ba tlhokomela dilo tse di botlhoko o tlagisitse kganye botlhoko o itse so nto tse leng gore motho wa mme gore a re kgone go nna ene a kgone gore a re overcome sa ntlha ke attitude ya bontate le gore ba ruta yang from ba le bannye and then number 2 gore motho wa mme a nne le seleng sa gagwe and a nne jealous ka sone a se kgone go se itswalela gore fa nya papa re fella fana and then le gore ga o tswa mo relationshipeng ga re o ntse le mo 10 years ya relationship it's okay gore o simolle kontle o simolle gape o re no bagolo ke imetswe fa ke apallwa it's okay gore o so se re ska tlhola re tsenya shame mo gore motho wa re ke a simolla kontleng re go support ya le ga o boa o re ke a re ntse re sna di shelter mabane ko social development ne ba bulengwe ko Rustenburg ga rena di shelter for batho ba bomme ga o re hey fa go a fisa ke kopa go fodisa